Right, okay, we're going to move on to bumpers. Удаляем пыль. If you look at these parts, there is nothing that's overly deep. There's a section here that's quite deep. Так, мы смотрим на бампер, никаких больших углов. Okay. Lay it down, making sure we're covering all the lower corners, probably a little bit lower. Наша задача покрыть бампер со всех сторон. Okay, and lay it through. Okay. Okay. And keeping it nice and taut. Just go. И начинаем наклеивать. Work my way around. This one has a locked in headlight area, so I've got to spend a Так, bit мы more. подошли к району, где располагается фара. I've got to take extra care in making sure all this area is still flat. No, I'm going to take extra care making sure that all this area will be flat. И теперь мне нужно дополнительно проследить за тем, чтобы пленка здесь была плоской. Sam again giving a general heat
Not too much, just nice general heat making the material flexible. И опять мы здесь должны прогреть всю площадь пленки, не очень сильно, но для того, чтобы добиться эластичности материала, всю поверхность. Okay. Sorry. Just trying not to apply too much heat in that recess. Здесь я стараюсь не очень сильно нагревать, потому что здесь углубление. Okay. Right. Okay, I'm finished to the end. Right. Do you want to have a go at trying to pocket that area? Попробуем теперь зайти в карман. I'll just be very careful with my blades. I'm not cutting the line of the Сейчас попробуем headlights. наклеить пленку в карманах. Надрезаем пленку по стеклу фары. Okay. And what we've got now is got a deep area here. There's not enough material to get down there without really stretching it in there. Итак, у нас есть здесь углубление, материала достаточно мало, поэтому материал приходится натягивать. You don't need to cut any more, do you? Not for this part here, but yes, we will trim all the way around. for Был the вопрос, rest. не нужно ли Yes. здесь больше надрезать. Джастин ответил, что нет, для того, чтобы оклеить эту часть, это пока не нужно. Это будет потом. Concentrate on it. We will trim that off. Yeah. Потом мы это вырежем. Okay. But I keep it intact for now, just so the stretch is definitely going to come from this area because it's still tight here. So it's going to stretch that area. Я пока хочу эту часть полностью не вырезать, потому что натяжение будет приходиться на эту часть пленки. It's holding it here. So the stretch is definitely going to come on this area here. Натяжение будет приходиться на эту часть пленки. А то, что фара так напряженно пленку держит. Вот напряженно держит пленку. Вот видите, как напряженно здесь. Yes, we're going to overstretch it. No, because it's not going to be on the car. Но как раз в этом никакой опасности нет, потому что эта пленка будет потом удалена. Yeah.
I would always remove the headlights ideally, but Конечно, в идеале нужно фары демонтировать, прежде чем оклеивать эту часть, но не всегда это возможно. So because now we have this bridge here and there's quite a deep recess here. У нас здесь возник мостик, у нас здесь очень сильное углубление. Many people are tempted to heat and just tuck in. Очень многие оклейщики в этом случае просто нагревают пленку и втягивают ее внутрь. Which is the same of you're creating more stress. The more stressful part of the car is getting the amount of too much stretch. Но, как я уже сказал, в этом случае пленка слишком сильно натягивается и ослабевает. Okay. So, go. Let's say I'll leave it stuck here. So I'm going to heat this area here. Я бы оставил пленку здесь, стал бы нагревать вот эту часть. And then push in here. А потом здесь начинаю вдавливать. Creating this part to stretch. Все натяжение приходится вот на эту часть. Okay. Попробуйте. Try and keep that away. Yeah. Немножко вот сюда. Oh, sorry. Just holding it off the headlight so it's allowing it to stretch when my Мы finger's holding it приподнимаем on. немножко пленку над стеклом и натягиваем ее. So just try and get in further there. Right. Just try and get right into as far as I can Да, get. постарайтесь здесь ее приклеить, вдавить ее Keep сюда. there, push it now. Нагревайте там, приклеивайте здесь. Just pull it off again. Опять приподнимаем, нагреваем. All the stretch of this area now is actually here, where we're going to discard of. Все натяжение приходится вот на эту часть, а эта часть будет срезана. Здесь натяжения почти нету. Yeah. The same goes with all the way around. If needed, a lot of that you should be able to feed in. Здесь можно делать точно так же. Если мы попробуем сейчас здесь вдавливать, то в принципе пленка должна приклеиться. So, no. Yeah. Нет, не так. Okay, so just try and tuck in. Просто попробуйте сейчас такое приклеить. Now squeegee gone. Yeah. A little bit of heat over there, so same again. Немножко Go back. приподнимаем, Here, there. нагреваем, And push. приклеиваем. Okay. And now, so we've got all that in there. It's quite deep. Итак, здесь мы пленку приклеили. There's still quite a bit of stretch on these edges all the way around here. Но вот здесь у нас по-прежнему достаточно сильное напряжение на пленке. So now we'll trim it off. Поэтому сейчас я эту часть срезаю. Giving yourself a good inch and a half. Я оставляю где-то сантиметров 3-5. Ideally, if the headlight was off, I could now tuck right underneath. Конечно, в идеале, если бы мы фару демонтировали, то я мог бы просто эту пленку туда внутрь вставить. But holding the vinyl off, Приподнимаем пленку, just use a little bit of heat. Just немножко нагреваем. you can see it contract again. Вы видите, она начинает сжиматься. The more it contracts, the more back it goes back to its original state. И чем больше пленка сжимается, тем больше она возвращается в свое исходное состояние. Making it strong again on the ends. Благодаря этому пленка по краям опять становится достаточно прочной.
so heat. And same again, just a little bit of heat. This way giving you the more strength on the final cut. Если я использую такую технологию, то я добиваюсь наибольшей крепости пленки в тех местах, где она нам наибольше нужна. Okay, just use a little bit of heat there. Немножко нагреваем. You can see the heat, just take it off the headlight. Вставляем пленочку туда. It should only have very minimal amount of movement when the heat is applied to it. Нужно совсем немножко нагреть. Which indicates that it's very strong. В итоге мы видим, что пленка очень прочная в этом Okay. месте. Okay, obviously everything else would just be finishing off to the edge. Ну и потом мы заканчиваем все остальное, доходим до краев. On the other side now, we'll hopefully my steamer is warmed up, so we can go through А that. теперь я надеюсь, что наш парогенератор уже нагрелся, и будем работать с хромовой пленкой. I've got a pole out, and I wouldn't probably use this on this particular vehicle. Ну, на этой конкретной машине я, может быть, так бы работать не стал. Because of how curved it is. Это связано с тем, что здесь очень изогнутые поверхности. There's the chrome piece is more, the pole piece is more usable for a flatter bumper. Такая полка больше пригодна для работы на плоском бампере. I'm working with chrome. You have a nice flat, big bumper, and then it curves round quite sharp, but not so much on the top. То есть лучше было бы, если бы у нас был большой плоский бампер с достаточно прямыми углами, а не все такое выгнутое. But I'll show you just to demonstrate. Ну, я вам покажу, как, в принципе, это должно выглядеть. Stick it to the pole and wrap it round. Приклеиваем это к палке и начинаем ее оборачивать. And what you have is a nice steady grip. В итоге мы And as you're going around the corner, you can help manipulate. в итоге у нас есть возможность держать пул достаточно прочно, и мы можем ее несколько манипулировать. Yeah. Нужно так несколько оборудовать. We'll steam the whole area. Сейчас мы пробираем всю площадь пленки. While this is being hull taut, И пока один человек будет держать пленку на цепь, you help will be guiding it round all the way round to the end. другой человек будет стараться донести пленку до самого конца. Okay. So I'll just pull that back. The beauty about steam is you don't overheat it. Okay,
натягивай. And with the pole, you have a lot more of a regimented stretch. It's not as visible on this particular bumper because of the curve it has. It then sticks to the predominant parts of the vehicle, only giving small amounts of pockets to have to heat in. Yes, of course. And with the chrome materials, the water helps with surface scratches. Помимо этого, когда мы работаем с хромом, то за счет того, что падает воду, это защищает хром от царапин. As I said before, it probably, I'm not too sure I would use that technique because of the shape of this particular На bumper. данном конкретном бампере я бы не использовал именно эту технологию из-за его формы. Steam is a great piece of kit for installations and removal. Но пар, на самом деле, для этого подходит как для нанесения пленки, так и для ее удаления. Because of the pole, it's probably give us a little bit too much to do on the deep part that going forward to the pump. Could you explain again? Because of the pole technique, which we would always use with a flatter bumper, it gives us a more regimented part this way, but obviously create a bit more gap. Из-за того, что мы примерно сначала натягивали с помощью палки, такая технология больше подходит для плоских бамперов. В данном случае вот здесь натянуто хорошо, но когда мы заходим наверх, на зонные части, здесь придется раздавать дополнительно. And most vehicles, you have a gap between the two edges of the headlight. Потому что на большинстве автомобилей здесь есть дополнительный зазор. But I did want to demonstrate using the pole. Ну, просто я хотел показать, что мы, когда работаем с хромом, используем такую палку. Если вместо палки использовать двойную, the chrome prefers to be in a really solid structure, so it works really well with the pole. Ну, хромовая пленка, люди, когда ее держат очень жестко, поэтому палка дает наилучший результат. I'm sure you can probably get it on without me stretching it, but even Я уверен, что, конечно, если вы будете работать в спале, вы сможете спрятаться тоже неплохо, но пленка дает более равномерное натяжение, палка дает более равномерное натяжение пленки. giving it a regimented feel makes it go on a lot cleaner. Особенно если сейчас квадратные бамперы, то можно клеить отдельными участками, и подарок гораздо лучше клеится. Когда я предложил взять
А бампер клеится на стенде или на машине? Бампер клеится на стенде или на машине? Do you wrap the bumper or wrap on the car, or do you mount and then wrap it separately? I usually wrap it separately. Да, я обычно бампер клею отдельно. Having a decent bumper stand so it's strong. У меня есть специально достаточно прочный стенд. It's very hard to wrap a loose part. Потому что, конечно, если часть свободно лежит, если деталь свободно лежит, то ее сложно правильно оклеить. You can see how much stretch you can create with the steam without damaging the material. То есть, вы видите, благодаря пару я могу достаточно сильно разделить пленку, но при этом я не повреждаю. The question is about these wrinkles, about these creases. Why do you leave them? Because we would try not to get them. I've only tried to get it down. Basically, it's because we used a pole, we then created a lot more area to stretch out, showing you the steam as extreme as possible. Ну, просто в данном случае я старался вам показать, как мы работаем с палкой и с паром, при этом мы, конечно, постарались по максимуму нагреть всю пленку.
as I said before, I wouldn't have used the ball in this particular instance. I would have done it the same way. I could still use the steam on the same way on the other side. Как я уже сказал, в данном конкретном случае я бы не стал пользоваться этим шестом, этой палкой. Я бы работал точно так же, как на правой части автомобиля, только использовал бы для первого пара, а не фен. Would have given a lot better results. And yes, I agree. There's a lot of stretch there. И это дало бы нам гораздо лучший результат. И я согласен с тем, что здесь действительно очень много натяжения, очень большой стресс для гонки. Also, it shows that how much that material has been stretched with the steam. It's not actually degraded in singular spotted areas. Но при этом хотел бы подчеркнуть, что несмотря на то, что благодаря пару материал натянули очень сильно, у нас нет каких-то отдельных карманов, где материал натянут сильнее и таким образом ослаблен. The stretch of the material is a lot more uniform. They're creating a more even finish. Материал натянут очень равномерно, за счет чего внешний вид также имеет очень большую равномерность. Even under extreme stretching. Даже в том случае, когда материал натянули очень сильно, слишком сильно. Я вот вижу здесь растяжение, линия. Это очень большая линия, то есть если бы мы эту машину давали клиенту, было бы много. That line is from where we installed before. А почему просто я объясню, да? That line there is where we installed before. I wouldn't have done that. Эта линия из-за того, что вы управляете очень наклеек. All together, evenly, with the steam. Если бы я наклеил сразу все одновременно равномерно проклевал пар. Здесь много неопытных людей, которые, увидев это, будут повторять, будут думать, что такой бампер можно сделать именно таким образом. There are lots of inexperienced guys who would do it the same way because they don't know that this is correct. When using steam, you treat the bumper as a whole. So I wouldn't have done. That's how I was trying to demonstrate two separate ways. Просто дело в том, что я попался на одном бампере, показать две технологии. Обычно, когда мы наклеиваем на бампер, мы рассматриваем бампер как единое целое. Просто из-за того, что я правую часть бампера оклеил с помощью промышленного фена, а левую часть с помощью пара, у нас возникли вот эти вот шоковые линии. Если бы я использовал везде один и тот же процесс, одну или другую технологию, то у нас такого не было. Это возникло из-за разницы температуры. The difference in stretch. Скорее из-за разной степени натяжения материала. Yeah. We use less stretch on this side because we treated it heat gun and we moved regimented with our hands around because of the arch. Правую часть машины мы оклеивали, натягивая ее руками и нагревая ее с помощью фена. So we got a lot less stretch on this side. Поэтому здесь в правой части материал натянут гораздо слабее. Yeah. Which shows a deeper color than the stretched area. И мы, если присмотримся, то видим, что материал здесь отличается по цвету. The more you stretch, the more you lose the color. Потому что чем сильнее материал натянут, тем слабее. Because we used the pole, it was more uniform on the flat area. Здесь мы воспользовались шестом, мы натянули пленку гораздо более плоско. But as we came around, because of the nature of this particular bumper, Но по мере того, как мы уходили за поворот, из-за того, что данный конкретный бампер очень сильно выгнут, there was a lot more gathering at the top half, нам пришлось в верхней части гораздо больше материала собирать в складке. which required a lot more stretching. Для чего нам потребовался материал гораздо сильнее натягивать. Yeah, as I said before we started, it's not ideal with this particular bumper, but I still wanted to show you working with a pole. Как я уже сказал, для данного конкретного бампера натяжение с помощью палки не является идеальным подходом. Does have its benefits. Но я просто хотел вам его продемонстрировать, потому что у него есть также свои преимущества. Yeah, sorry. Вопрос. А нельзя такую же технологию, как с зеркалом сделать? Сначала все разогреть, натянуть, а потом накладывать. On what? Sorry, on the mirror with the steam. You could do that, yeah. Да, конечно, так можно сделать. Yeah, it's actually the steam is good for when there's a few of you stretching out because it won't burn a hole through it.
Как раз использование парогенератора тем и хорошо, что когда есть несколько человек, вы равномерно все нагреваете, растягиваете, и вы не боитесь того, что в каком-то месте у вас будет слишком сильный перегрев, точечный перегрев. Нет никакого риска того, что вы можете прожечь пленку в каком-то месте. Извините, пожалуйста. А чем чреваты вот эти вот складки на бампере? Чуть погромче, пожалуйста. Чем чреваты вот эти вот складки на бампере спереди? Складки на бампере? It's overstretch. There's a lot of stretch there. Ну, собственно, здесь просто материал слишком сильно растянут. То есть на долгостойкость It's повлияет? potential failure. Over time, they'll want to creep back. If I trim all this area, would try and creep back. There's a lot Это of означает, что stretch. со временем эта пленка может начать отклеиваться. Если, например, я здесь ее обрежу и загну, то в какой-то момент она может начать отходить. Because it's got so intense, it's probably over the 35% of stretch Здесь that's allowed. степень натяжения, вероятно, превышает допустимые 35%. You see, all wanted to contract really bad because it's a lot of Поэтому stretch. пленка начнет сжиматься, и это может привести к необратимым и плохим последствиям. Yeah. Okay. Извините, а можно вопросик еще? Вот что Джо имеет в виду, когда говорит, что пленка слабеет? Это значит, что она потом усадку сильную даст, или клей как-то слой нарушается? Вот что он имеет в виду? No, as long as you don't go over your 35% of stretch, and as long as you've post-heated, it won't. It's just basically the less you stretch it, the more strong it's going to be. Ну, если мы не будем превышать натяжение в 35%, если после наклеивания пленки мы ее подвергаем повторному нагреванию, то никаких проблем ожидать не приходится. Просто общий принцип таков, что чем меньше мы пленку натягиваем, тем она прочнее. For example, as we stretch round a large area like that, all that can be stretched to a high percentage. Например, если мы будем натягивать пленку вот на такой площади, то здесь можно натянуть пленку достаточно серьезно. Because as it comes round, there's nowhere it can retract from. Потому что здесь, с другой стороны, по мере того, как мы уходим направо, нет никаких мест, где пленка может начать сжиматься. Just the edges and when we're going in and out of a recess. Но вот в тех местах, где мы уходим в какие-то углубления или где мы уходим за край, натяжение должно быть слабее. If we'd stretched over that panel, which it's fully capable of doing, если мы пленку будем слишком сильно натягивать здесь, а это можно запросто сделать, without the post-heating process, it will always want to return back and over time could pop and lift. то если мы после наклеивания эту пленку не подвергнем повторному нагреву, то со временем пленка начнет отклеиваться. The post-heating removes its memory and keeps it. Повторный нагрев сбивает память пленки, пленка перестает стремиться вернуться в исходное состояние. Which is 110 degrees. Но в этом случае мы нагреваем до температуры 110 градусов. And also always essential on the edges of bumpers. И всегда принципиально важно нагревать пленку по всем краям. Because there's a lot of stretch that you've brought round from the. Потому что здесь пленка всегда подвергается силам и натяжению. Okay. Yeah. Okay. Точнее, даже не вопрос, а просто хочу, чтобы люди понимали, почему вот это все так произошло. Тут изначально бампер клеился неправильно. Тут и была наклеена вот эта часть таким образом, что пленка ушла вниз вот так вот в пол. И чтобы уже как-то выкарабкаться из этой ситуации, ее пришлось очень сильно тянуть. И вот это появилось, ну, грубо говоря, утоншение пленки, потому что тут она сильно перетянута. Бампер надо было клеить с середины и спокойно разводить влево и вправо. Да, все так.